So in the last class, we discussed about energy in a magnetic field. We got that to build up a current to pass through an inductor or to put the current off in an inductor, energy is involved. To grow the current or in the growing process of the current, the energy is required to perform work against a back EMF. And in turning the current to zero, energy is released actually. And we also got one thing that if this is an inductor with self-inductance L, this self-inductance is also called inductance. Okay, so afterward I shall use the term inductance by to mean L. Okay, or L will be used for inductance. I shall not use the term self-inductance. But this L implies always the self-inductance. There are two types of inductances, you know. One is the self-inductance and the other is the mutual inductance, L and M. L is self-inductance, but I shall call it just inductance. So to build up a current through this coil, suppose we want to pass a current through the coil, and for passing the current, this coil or this inductor should be connected to a battery or cell. Okay. And now the current will increase from 0 to I. And for this increase, an amount of work is required or an amount of energy is required. Otherwise, you will not get any current. This energy is required to do work against a back EMF or induced EMF. I explained these things in the last class. Now, what is the amount of energy that is required to build the current from 0 to Y? What is the value? I told you to derive this expression for energy. Have you done it? Sir, কৰিছিলো হেৰি ক্লাছ গুগল ক্লাছৰুমত দিছিলো ছাৰ সেইটো This is no? Okay, দিছিলো okay. ছাৰ Okay, thank you. So what was the expression? The expression of energy for building the current is half W is equal to half L I square. I square. Okay, half Li square. And this amount of energy will be stored. Actually, this is the energy spent by some external agent to build the current. And this amount of energy will be stored in the magnetic field of the linked with the coil. Because as current will flow through the coil, a magnetic field will be set up within the coil. And in that magnetic field, this amount of energy will be stored. So far as the current is constant, the electromotive, the induced EMF will disappear, and this amount of energy of half Li square will be stored in the coil. Now, so this energy is stored in the magnetic field. Now, I want to find the expression of this energy in a different way. How? Let me see.
I know that. I know that if it is a coil, or closed loop, say, it is a closed, sorry, if it is a closed loop, if the area of this loop is, say, S is the area of this loop. Suppose this loop is in a magnetic field, then the flux associated with this loop or with this coil will be phi into integration B vector dot ds vector. The surface integration of B vector, and the integration has to be carried out over the entire surface of the loop. Do you understand? Yes, Okay. sir. Okay, nice. Now you see, in the one earlier class, I defined one quantity which is called vector potential. What was the expression for vector potential, or what is the relation between vector potential and magnetic field? The relation is B vector is equal to curl of what? A vector. Right, A vector. This A vector is called the vector potential. Okay. Now this expression of B vector can be put here in the expression of flux. Then the expression of flux will become now, it will be phi equal to surface integration curl of A vector dot ds vector. Okay. Now we can apply the Stokes theorem. I think, do you remember the Stokes theorem? According to Stokes theorem is a relation between the surface integration and line integration. Suppose the perimeter of this curve is, say, C. Do you know what is the perimeter? The circumference of this loop or the circumference of this curve. Area holge A area to, A gutei area to kami kau S buli. Okay. আৰু এই যিডাল লাইনে এই এৰিয়াটো এনক্লোজ কৰি ৰাখিছে, যিডাল লাইন হ'ল সেই এৰিয়াটোৰ বাউণ্ডেৰী বা সেই সাৰফেসটোৰ বাউণ্ডেৰী, সেই লাইনডালৰ লেংথটো হ'ল C. Right? This C is called the perimeter. Okay. Now, according to the Stokes theorem, the surface integration of the curl of a vector over a surface is equal to line integration of that vector over the curve surrounding that surface. Okay. Now that means this equation will become line integration. That means A vector dot
dl vector. dl vector is any element of length. এই যিডাল কার্ভ আছে এই কার্ভডালত এটা যদি তুমি সৰু লেংথ এটা কনসিডার কৰা এই লেংথটো হল dl ওকে এই লেংথটো হল dl এন্ড এটো ইয়াত যদি আমি ভেক্টর সাইনটো দি দিও তেতিয়াহলে এটো হ'ব dl vector. It's a very small vector. It's an elementary vector along the curve. Okay. Now, this is the line integration, and line integration is over what? Line integration is over this closed curve. It is over this closed curve. So, it is a closed line integration. Therefore, we have to put a circle here, and it is over the curve C. Are you understanding this? Yeah? Sir. Okay. Yes, sir. Okay, nice. Now you see, what was the expression for phi in case of self-inductance? We have got one expression of phi. Phi equal to L into I. The flux linked with a coil or a loop is equal to self-inductance multiplied by the current passing through it. Right? So therefore, in place of phi, we can write L into I, Li. Li equal to close integration over C, A vector dot dl vector. A vector dot dl vector. Fine. So then what was the W? What was the W? In what way we wrote W? The energy stored in the magnetic field. W was half Li square. Okay. It was half Li square. The energy stored in the magnetic field, it is half L I square. Okay. But we can write it like this, half of I into Li, half of I into Li, and in place of Li, we can write this expression. We can write this expression. So it is half of I into close integration C A vector dot dl vector. Fine. It's okay. Okay. Yes, sir. So we can also write this expression like this. It is half into close integration A vector dot I into dl vector. I into dl vector. Now you consider I into dl vector as a single vector. Okay, I into dl vector as a single vector. So since it is a single vector, so we can write it as half into close integration A vector dot I vector dl. Okay.
But some of you may be surprised to see this expression because I am putting a vector sign over current. Current to upor ta vector sign ami di dilu. But we know that the current is scalar. গতিকে এটো কি হল এটো কি বুজালো ইয়াত কথাটো মই হেতু কাৰণে কৈছো যে আইডিয়েল ভেক্টৰ ডিএল টো এটা ভেক্টৰ আইডিয়েল ভেক্টৰক এটা ভেক্টৰ হিচাপে তোমালোকে ধৰি লোৱা এটা কোৱান্টিটি হিচাপে ধৰি লৈ পেলাই মই এতিয়া i ৰ ওপৰত এটা ভেক্টৰ সাইন দি দিলো এৰো মাৰ্ক এটা দি দিলো সো ই এটা ভেক্টৰ বুজালে i ভেক্টৰটো এটা ভেক্টৰ বুজালে এই ভেক্টৰটোৰ ম্যাগনিটিউড হল কারেন্টৰ ম্যাগনিটিউডৰ সৈতে একে নো ডাউট কারেন্ট ইজ এ স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি বাট i ভেক্টৰ ইজ ৰিপ্ৰেজেন্টিং এ ভেক্টৰ whose magnitude is same as the magnitude of the current. Okay? And whose direction is same as the direction of dl vector. dl vector or jitu direction, I direction he ketai. Okay? So, e karone ami etu eta notun vector eta yat ami likhi dilu. Half into a vector dot I vector dl. এটা কথাটো হল আমি এটা লুপত কারেন্ট ফ্লো হৈছে বুলি ধৰিছো এটা লুপ মানে এটা ওয়্যাৰ এটা ক্লোজড ওয়্যাৰ সো ক্লোজড ওয়্যাৰ ডালত কারেন্ট ফ্লো হৈছে বুলি আমি ধৰিছো ধৰি পেলাই আমি এটো পালো ওকে সো নেক্সট আমি যদি কারেন্টটো এটা লুপত ফ্লো নহয় এটা ভলিউমত ফ্লো হয় এটা ভলিউমত মানে Suppose এটা 3-dimensional body মাজেদি flow hoise current to. Okay, it is flowing through a 3-dimensional body, not a thin wire. 3-dimensional body etar মাজেদি current flow hoise. তেতিয়াহলে আমি তেতিয়াহলে current ক'ত পাম সেই body tour surface tour ভিতৰ সেই body tour ভিতৰতো আমি current পাম এটো suppose body to তেতিয়াহলে ইয়াত আমি current পাম ভিতৰত ভিতৰত আমি কারেন্ট পাম ইয়াত we shall get current on the surface as well as in the interior of the body গতিকে যদি এনেকুৱা এটা 3-dimensional body ক্ষেত্ৰত আমি এই এক্সপ্ৰেছনটো লিখিবলৈ যাওঁ then এই ideal expressionটোৰ ঠাইত কি আহিব can you give the answer so the volume charge density to আহিব নেকি volume charge density volume charge density means মানে এটা ভলিউমৰ যে যিমানটো চাৰ্জ হৈ থাকে but a dimension must be same ideal or jitu dimension tumi jitu quantity likhiba tar dimension eketai hobo lagibo ki ahibo w is equal to half into let me see okay half into close integration a vector dot you see for a current for a line current that means for a current flowing through a thin wire we are writing dl okay you see this we are writing dl but for a current flowing through a body 3-dimensional body we have to write in place of dl what ki likhibo lagibo L huh dv right dv it is dv oh dv it is oh. dv we have to write dv তেতিয়া হলে ইয়াত এই কোয়ান্টিটি টুৰ ইউনিট টু কি what is the user in ইয়াৰ ampere হল ইয়াৰ মিটাৰ হল so এই ideal or unit to হল ampere meter এটা ইয়াৰ unit to হল meter cube dv is meter cube তেতিয়াহলে ইয়াত এতিয়া আমি এনেকুৱা এটা কোয়ান্টিটি বহাব লাগিব যিটো কোয়ান্টিটি dv ক মাল্টিপ্লাই কৰিলে সেই মাল্টিপ্লাই হে দুইটাৰ হে প্ৰডাক্টৰ ইউনিট টু হয় ampere meter
তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমি যিটো কোৱান্টিটি বহাব লাগিব সেই কোৱান্টিটিটোৰ ইউনিট কি হ'ব লাগিব? এটা এম্পিয়াৰ বা মিটাৰ স্কোয়াৰ। Ampere per meter square. And do you know any quantity whose unit is ampere per meter square? এটা ভলিউম কারেন্ট ডেন্সিটি J। Right, that is current density. That is called current density. Okay. It is written as J vector. A vector dot J vector dV. Okay. So general expression for the energy half into close integration of A vector dot J vector dV. ঠিক আছে? বুঝি পাইছা এখানলৈকে? পাইছে স্যার। Okay. স্যার এটা জে ভেক্টরটা ভলিউম কারেন্ট ডেন্সিটি নুবুজায় না? ভলিউম কারেন্ট ডেন্সিটি একেটা বস্তু। আমি নৰ্মালি যেতিয়া কারেন্ট ডেন্সিটি বুলি কওঁ, ইট ইজ দ্য ভলিউম কারেন্ট ডেন্সিটি। ওকে, কিন্তু স্যার সারফেস কারেন্ট ডেন্সিটিটো এটা বেলেগ থাকে। সারফেস কারেন্ট ডেন্সিটিটো বেলেগ। যদি অকল সারফেসত কারেন্ট ফ্লো হয় তেতিয়াহ'লে ইউ উইল গেট দ্য সারফেস কারেন্ট ডেন্সিটি। ওকে, কিন্তু বাল্ক মেটাৰটোৰ মাজেদি যেতিয়া কারেন্ট ফ্লো হয় গোটেই ভলিউমটোৰ মাজেদি, ইউ উইল গেট দ্য ভলিউম কারেন্ট ডেন্সিটি। ভলিউম কারেন্ট ডেন্সিটি উলিয়াবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব? It may be Current different at perpendicular. different points. Okay, the current density may be different at different points. So a point to তুমি এই যেটো red color মই হেৰি দেখাইছো, a point to তুমি current density উলিয়াব লাগে। So just consider a small surface, elementary surface here around this point. Okay. Then you measure the current passing through this surface. Now divide that current by the area of this surface, this elementary surface. You will get the current density at this point, right? Okay. ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে আমি workৰ এইটো expression পালো। Work is equal to half into close integration A vector dot J vector dV. Okay. এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি আগবাঢ়িব লাগিব। ইয়াৰ পৰা আমি আগবাঢ়িব লাগিব। Have you got the Ampere's law? Are you getting the Ampere's circuital law? Yes, sir. Do you know the vector representation of Ampere's circuital law? Okay, that Ampere's law gives us a very important relation. A very important relation. It is curl of B equal to Mu naught JK. mu naught JK. J vector. So this equation holds for a point. At a point of a equation to applicable hobo. Suppose this is a point and this point is in a magnetic field and there is also some current passing through this point. Okay. Suppose the current passing through this point is I. Okay. And the magnetic field at this point is B vector. Or if I write the current density at this point in place of current, then the current density at this point is suppose J vector and the magnetic field at this point is B vector. Then how the current density at this point and the magnetic field at this point are related? It is related by this equation, curl of B equal to mu naught J vector. Okay. Curl of B vector equal to mu naught J vector. Now, we can substitute this J vector by this expression, say 1 by mu naught curl of B vector. Okay. So then W will be what? W will be equal to
half of close integration A vector dot 1 by mu naught. 1 by mu naught. J vector means curl of B, curl of B dV, right? Or it is 1 divided by twice mu naught. 1 divided by twice mu naught, close integration A vector dot curl of B vector dV. A vector dot curl of B vector dV. But you see, if you were getting in, I am sure that you are getting in vector calculus in the last semesters, a relation. You are getting a relation. That relation is এনেকুৱা relation ta তোমালোকে হয়তো পাইছা এটো A vector dot curl of B. A vector dot curl of B is equal to B vector dot curl of A. B vector dot curl of A minus divergence of A cross B. Divergence of A cross B. Right? So have you got it? This type of relation? Have you got this type of relation? পাইছিলো স্যার পাইছা? Okay. বহুত কিটা আছিলে সেই বহুত কিটা আছে তাৰ ভিতৰত এটো এটা তোমালোকে আকৌ এবাৰ যদি ৰিকেপ কৰা তেতিয়া দেখিবা এতিয়া ইয়াত আমি চোৱা A vector dot curl of B to ইয়াত আছে নাই ইন্টিগ্ৰেশনটোত গতিকে তাৰ ঠাইত আমি কি লিখি দিব পাৰো A vector dot curl of B equal to, you see, it is B vector and it is curl of A is also B vector. So B vector dot B vector. B vector dot B vector means what? It is B square. Right? B square plus divergence of yeah A cross B. Divergence of A cross B. ঠিক আছে? Now, তেতিয়াহ'লে আমি A dot curl of B ঠাইত আমি এটো পুট কৰি দিব পাৰো পৰা যাব স্যার যাব ওকে সো তেতিয়াহ'লে এটো কি হ'ব
1 by twice mu naught. 1 by twice mu naught. Close integration. Close integration. B square. B square. আমি দুটা integration বেলেগ বেলেগকে লিখো. Close integration B square dV minus close integration divergence of A cross B dV. এখানে মোৰ এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰি দিব লাগে যে ক্লোজ ইন্টিগ্ৰেশন ভলিউম ইন্টিগ্ৰেশনত নাহিব এটো ক্লোজ ইন্টিগ্ৰেশন আমি ইউজ কৰিছিলো সাৰফেস ইন্টিগ্ৰেশন ওকে সৰি লাইন ইন্টিগ্ৰেশনত because the curve was closed আৰু হেতুকে কন্টিনিউ হিচাপত লিখি দিলো but in case of volume integration there is no meaning of this close integration right because volume means a closed thing okay হেকাৰণে ইয়াত এইকিটা দিব নালাগে সাৰ্কেল কিটা এইকিটা অকল লাইন ইন্টিগ্ৰেশন বা ক্লোজ সাৰফেস হলে সাৰফেস ইন্টিগ্ৰেশনত এইকিটা আহিব ফাইন এতিয়া এটা কথা চোৱা Yes, sir. এতিয়া এটা কথা চোৱা এই যে যেটো সেকেন্ড ইন্টিগ্ৰেল নাই সেকেন্ড ইন্টিগ্ৰেল টু ডাইভাৰজেন্স অফ A cross B dV ইয়াত যেটো ভলিউম ইন্টিগ্ৰেশন আছে this volume integration covers the entire space okay যিমান ভলিউম আছে যিমান স্পেস আছে গোটেই স্পেসটোৱে কভাৰ কৰিব লাগিব বা আমি এনেকেও ক'ব পাৰো যে এই ভলিউম ইন্টিগ্ৰেশনটো suppose it is এটো ভলিউম ইন্টিগ্ৰেশন বা এটো ভলিউম ইন্টিগ্ৰেশন দুইটা ভলিউম ইন্টিগ্ৰেশনে গোটেই স্পেসটো কভাৰ কৰিব লাগিব up to infinity right now you see ইয়াত আমি যেটো সেকেন্ড ইন্টিগ্ৰেশন আছে second integration it is a divergence yet ki ase eta divergence ase so cannot we apply the Gauss divergence theorem do you remember what is the Gauss divergence theorem okay we should complete it Okay, sir. you see we are left with this expression for energy 1 by twice mu naught integration B square dV minus divergence of volume integration of divergence of A cross B. Now, if you apply the Gauss divergence theorem, what does the Gauss divergence theorem says? The Gauss divergence, Surface, yeah, it is the relation between volume integral and surface and volume. Surface integral. Suppose it is a surface, closed surface, and it is enclosing this volume. Okay, it is enclosing this volume. This volume. Now, the volume is V, and the total surface area is S. Then, according to Gauss divergence theorem, if we have any vector, suppose A vector, defined at every point within this volume, then according to Gauss divergence theorem, divergence of A vector dV is equal to surface integration of A vector dot ds vector. A vector dot ds vector. Okay, but since the surface is closed surface, so definitely a circle will come here, which will mean
that the surface over which we are performing the integration is Sir, voice to clear অহা নাই sir. okay. Voice clear অহা নাই? স্যার নাই অহা sir. স্ক্ৰীনখন সেইটো দেখা নাছিলো হা হা স্ক্ৰীনখনতো এতিয়া লেগ হৈ গৈছে sir, শ্ল' হৈ অ গৈছে. স্ক্ৰীন এতিয়া দেখি আছা নাই? এতিয়া এতিয়া আহিছে দেখিছো sir। sir. মানে দেৰিকে আহিছে. ওকে ওকে নাই Lag হৈ এইটো নেটৱৰ্কৰ কাৰণে হ'ব পাৰে মোৰ ইয়াত ঠিকে আছে কাৰণ নেটটো অ। শ্ল' হৈ গ'ল এতিয়া আগতকে ভইচটো শুনি ভইচটো লাগি লাগি আহিছে. লাগি লাগি আহিছে মাতটো স্পষ্টকে অহা নাই অকণ ফাটি ফাটি আহিছে আচ্ছা ইট মে বি ডিউ টু নেটৱৰ্ক এতিয়া Okay. ঠিকে আহিছে sir. এতিয়া ঠিকে আছে ওকে তেতিয়াহ'লে আমি যদি আচ্ছা, ইয়াৰ ঠিক এইটো আছে। এপ্লাই কৰো ইয়াত এই ইন্টিগ্ৰেশনটো যেটো সেকেন্ড ইন্টিগ্ৰেশন আছে এই সেকেন্ড ইন্টিগ্ৰেশনত যদি আমি এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰো তেতিয়াহ'লে w এক্সপ্ৰেশনটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে w যেটো এক্সপ্ৰেশন এই এক্সপ্ৰেশনটো হ'ব w equal এইটো ঠাইত del a cross b ds আহিব নেকি? 1 by twice mu naught close integration b square dv minus sorry it is not close integration it is volume integration b square dv minus closed surface integration a cross b ds. cross b মই ডিসকানেক্ট হৈ গৈছিল নেকি বাৰু এতিয়া sir, আপুনি disconnect হৈ গৈছিলে. ঠিক আছে so it is a cross b dot ds right ঠিক আছে sir. ওকে আচ্ছা। এতিয়া চোৱা এতিয়া এটা কথা চোৱা এতিয়া ইয়াতে যেটো ভলিউম ইন্টিগ্ৰেশন আছে মই কৈছো যে it covers the entire space যিমান স্পেস अवेलेबल আছে সেই গোটেই স্পেসটো হি অকুপাই কৰিছে সেই গোটেই স্পেসটো আমি কনসিডাৰ কৰিছো এই ইন্টিগ্ৰেশনটো উলিয়াওতে so if we consider a volume which covers the entire space then where does each surface lie surface to ক'ত থাকিব যদি আমি গোটেই স্পেসটো কনসিডাৰ কৰো তেতিয়া হলে এই ভলিউমটোৰ সাৰফেসটো ক'ত থাকিব Entire space ৰ কিবা এন্টায়াৰ স্পেসৰ বাউন্ডাৰি ক'ত থাকিব এন্টায়াৰ স্পেস মানে এন্টায়াৰ স্পেস আৰু মানে যিমান স্পেস তুমি দেখি আছা ইনফিনিটি এটা infinity. right it is Infinity. at infinity so the surface will be at infinity and what will be the magnetic field at infinity 0. মানে সোর্সটোৰ পৰা ইনফাইনাইট ডিসটেন্সত ম্যাগনেটিক ফিল্ডটো কিমান হ'ব সোর্সটো সে সেন্টাৰত আছে 0. Zero. it will be 0 গতিকে হেকানে যেটো সেকেন্ড ইন্টিগ্ৰেশন আছে that second integration must be 0 because the magnetic field at infinity is 0 right but the first integral is not 0 first integral to not 0 eto 0 নহয় কাৰণ first integral to হল এটা volume integration okay আৰু volume integration to যেতিয়া আমি উলিয়াও তেতিয়া আমি গুটে volume to consider কৰো আমাৰ source কাৰেন্টৰ যেটো source আছে হে sourceৰ ওচৰৰ পইণ্ট বিলাকো কনসিডাৰ কৰো আৰু দূৰৰ পইণ্ট বিলাকো কনসিডাৰ কৰো গতিকে ভলিউম ইন্টিগ্ৰেশন তোৰ নন ভ্যালুটো নন জিৰো হ'ব কিন্তু সারফেস ইন্টিগ্ৰেশনত আমি সারফেস তোৰ ওপৰত থকা পইণ্টছ বিলাক কনসিডাৰ কৰিছো যাৰ ডিসটেন্স টু সোর্স
না ছাৰ সোমাইছে নে আহি লৈছে আহিলে আহি লৈছে হেল্ল' ছাৰ শুনিছো ছাৰ শুনি আছা শুনিছো ছাৰ ছাৰ শুনি আছো ওকে ওকে কথাটো মই এইটো কৈছো যে ভলিউম ইন্টিগ্ৰেলৰ ভ্যালুটো 0 নহয় কিন্তু সারফেস ইন্টিগ্রেশনৰ ভ্যালুটো 0 হ'ব এটো বুজি পাইছানে কথাটো পাইছো ছাৰ ওকে তেতিয়া হলে w এক্সপ্ৰেশনটো কি হ'ল এটোটো 0 হৈ গল না এটো 0 হৈ গল it is 0 ফার্স্ট okay this is 0 then what will be the expression for w it is 1 by twice ফার্স্ট পার্টটো থাকি যাব 1 by twice mu naught integration b square dv. The energy stored in a magnetic field is this one. The energy stored in a magnetic field is this one. 1 by twice mu naught integration dv. Right? আৰু তেতিয়াহলে energy density কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা ওলাইছে energy density means what is the amount of energy stored per unit volume it will be hello are you hearing me yes sir yes sir okay energy density কি হ'ব it is b square by 2 new okay এটা আমি ইয়াৰ পৰা পাইছো yes dv এটা dv ভলিউম যদি কনসিডাৰ কৰো তাত এনাৰ্জি টো হল b square by twice mu naught dv গতিকে ইউনিট ভলিউমত কিমান হ'ব b square by twice mu naught ইউনিট ভলিউমত যেটো ষ্টৰ হৈ থাকে হেতুকে আমি কয় এনাৰ্জি ডেন্সিটি সো এনাৰ্জি ডেন্সিটি ইজ b square by twice mu naught সো এই এক্সপ্ৰেশনটো সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে এনাৰ্জি ষ্টৰড ইন এ ম্যাগনেটিক ফিল্ড wb বুলি আমি লিখি দিলো it is 1 by twice mu naught integration b square dv. And earlier you also found the energy stored in an electric field. Here expression to manot ase na? Energy stored in electric field. Energy stored in electric field WE equal to it is epsilon naught by 2 integration E square dv. Eto hol energy stored in electric field. Right? Eto paisa sake? So yat energy density hol half epsilon naught E square. But energy density in magnetic field is b square by twice mu naught and energy density in electric field is half epsilon naught E square. Okay. এই দুটা এক্সপ্ৰেশনৰ মাজত এটা সিমিলাৰিটি তোমালোকে লক্ষ্য কৰিছা সাগে যে দুইটা এক্সপ্ৰেশন দেখিবলৈ একে ধৰণৰ ইয়াত ইন্টিগ্ৰেশন b স্কয়াৰ dv আহে ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ এনাৰ্জিটোত আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ এনাৰ্জিত ইন্টিগ্ৰেশন e স্কয়াৰ dv আহে ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ এনাৰ্জিত 1/2 তো দুইটাতে আছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ এনাৰ্জিত 1 by mu naught আছে আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ এনাৰ্জিত এপসাইলন আছে
Okay.